হ্যালো, আমি কল্যাণ আবারও চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এখানে আমরা বানাবো একটি ওয়াটার হিটার, তাও আবার সম্পূর্ণ দেশি পদ্ধতি দিয়ে, দেশি জোগাড় দিয়ে। বাইরে লকডাউন চলছে, কোথাও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, ঘরের মধ্যেই ছোট্ট ছোট জিনিস দিয়ে খুবই সিম্পলভাবে চলুন বানিয়ে দেওয়া যাক এই প্রজেক্টটি। এর জন্য তিনটে জিনিসের দরকার হবে: একটি প্লাস্টিকের কৌটো, দুটো স্ক্রু আর একটি কেবল। সিম্পল, চলুন শুরু করা যাক। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Can make me move. You can make me move. Can make me. আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এবার চলুন এটাকে 230 ভোল্ট মেন এসি সাপ্লাইয়ের সাথে কানেক্ট করে দিই। যেহেতু আমরা এখানে 220 ভোল্টের এসি ইনপুট দিচ্ছি, আমাদেরকে অবশ্যই কাজগুলো খুবই সাবধানে করতে হবে এবং খুব এমার্জেন্সি কন্ডিশন ছাড়া আপনারা কেউই এটি বাড়িতে ট্রাই করতে যাবেন না। আরেকটা কথা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, কখনোই এতে সল্ট দিতে যাবেন না, কারণ সল্ট Na+ ও Cl- আয়নে ডিভাইড হয়ে গিয়ে ইলেকট্রন কন্ডাক্ট করে, যার ফলে টার্মিনাল দুটি শর্ট সার্কিটের মতো আচরণ করে। আপনারা কেউই এই ভুলটা করবেন না, আর বাচ্চাদেরকে অবশ্যই এর সামনে থেকে দূরে রাখবেন। এতদূর পর্যন্ত যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটু লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশে থাকবেন, এবং আপনারা যদি কেউ এই প্রজেক্টটা এর আগে বানিয়ে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing